Hello, today I will show you top 14 things to do in La Spezia, Italy. So let's start with the number 1, Parco Giardini Pubblici. Number 2, Cinque Terre. Number 3, the Waterfront. Number 4, Chiesa di Nostra Signora della Neve. Number 5, Basilica of Santa Maria Assunta. Number 6, the Naval Technical Museum. Number 7, Ponte Thaon di Revel. Number 8, Isola Palmaria. Number 9, San Giorgio Castle. Number 11, Parco Nazionale Regionale di Porto, Venere. Number 12, visit the village of Biassa. Number 13, enjoy a meal at La Taverna del Metallo. And the last one, number 14, visit the town of Lerici.